Hello everyone, in this video we are going to discuss about the experiment contents. We are going to discuss about the aim of the experiment, introduction, theory, requirements, procedure, results, calculations, precautions, merits and demerits, application or uses. The aim of this experiment is to determine the temperature coefficient of the resistance of the material of a wire using meter gauge. Introduction, we are going to see what is meter bridge. We are doing this experiment by using meter bridge. Meter bridge it is an instrument that works on the principle of Wheatstone bridge, and it is also called a slide wire bridge theory. In theory, the temperature coefficient of the resistance of the material of a wire is defined as change in resistance per unit resistance per degree rise of temperature. If R1 and R2 be the resistance of a conducting wire at temperature T1 and temperature T2 respectively, then its temperature coefficient of a resistance alpha is given by R2 minus R1 divided by R1 bracket open T2 minus T1 bracket close per degree Celsius. And alpha भनेको चाहिँ के हो भने temperature coefficient of a resistance. अनि R2 चाहिँ resistance at the final temperature, R1 चाहिँ resistance at the initial temperature. If resistance R1 and R2 at temperature T1 and T2 are measured by meter bridge, then the value of temperature coefficient of resistance can be obtained. Now we are going to see the materials required while doing this experiment. Epsometer, meter gauge, rheostat, commutator, resistance box, cell, resistance coil. And here are the pictures of the material we used while doing this experiment. First one is the resistance coil, second one is epsometer, third one is rheostat. And here are the pictures of commutator, resistance box, cell. Now we will see the procedures. First मा चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ the coil फर्स्टमा के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ the resistance coil is set inside the epsometer and keeping the same at the room temperature denoted by T1. It is inserted in one of the gap of the meter bridge, and in the other gap a resistance box is inserted. Step 2 मा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि the resistance of the coil is then determined in the usual way. Then the value of the resistance of the coil at temperature T1 be R1 ohms. For known resistance R inserted in the resistance box. If the null point is obtained on the bridge at the distance L1 centimeter. And here is the formula. Step 3 मा चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ changing the values of R in the resistance box and taking three different values of R. The values of R1 is determined in each case and the mean value is obtained in each case. The commutator is used to take the direct and the reverse current. Step 4 मा हामी के गर्छ भन्दाखेरि the resistance box and the coil are then interchanged in the bridge gaps and taking the same three values of the resistance in the box, another set of readings are taken. And next step 5 मा चाहिँ हामी के गर्छ भन्दाखेरि next the resistance of the coil at the higher temperature T2 has to be determined. For this, steam is passed to the epsometer inside which T0 resistance coil lies. The thermometer reading is noted, and when it shows a steady temperature T2 at least for 10 minutes, then it is ensured that the coil inside the epsometer has attained the temperature of the latter. The resistance of the coil is then measured following the procedure. Finally, last में चाहिँ हामी के गर्छ भने finally from the values of R1 and R2 obtained and the temperature T1 and T2. Now results मा चाहिँ के छ भने हामी फर्स्टमा रिडिङ ल्याउँछ. फर्स्टमा चाहिँ डिटर्मिनेसन अफ द रेजिस्टेन्स एट द इनिशियल टेम्परेचर हामीले अलरेडी डिस्कस गरिसक्यो. हामी तीनटा रिडिङ ल्याउनु पर्छ. अन्त
बीमा चाहिँ हामी सेकेन्ड चाहिँ के गर्छ भने डिटर्मिनेसन अफ द रेजिस्टेन्स एट द फाइनल टेम्परेचर, त्यो चाहिँ डिनोटेड बाई R2 हो। यहाँ चाहिँ हामी R2 र R1 र R2 को भ्यालु पाउँछ, त्यो चाहिँ हामी क्यालकुलेसन गर्न चाहिन्छ। क्यालकुलेसनमा हामीलाई रिजल्ट्स बाई R1 र R2 को भ्यालु थाहा भएको हुन्छ। क्यालकुलेसन्स गर्दाखेरि फर्स्टमा हामीलाई इनरको भ्यालु याद छ, हामी R1 र R2 को भ्यालु हेल्पले हामी यो टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट पनि निकाल्छ। टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट R2 को भ्यालु ल्याउँछ, R1 को भ्यालु ल्याउँछ, T2 र T1 को पनि भ्यालु ल्याउँछ, अनि यिनीहरूलाई क्यालकुलेट गर्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर कोएफिसिएन्ट आउँछ। नाउ वी आर गोइङ टु सी द प्रिकसन्स। फर्स्टमा चाहिँ के हामीले यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दा चाहिँ के ध्यानमा दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ फाइनल टेम्परेचर अफ द हेप्सोमिटर मस्ट रिमेन स्टेडी एटलिस्ट फर 10 मिनट्स। अन्त हामी सेकेन्डमा के अर्को पनि ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ द इन्स्ट्रुमेन्ट अन द टेबल मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रम द हिट रेडिएटेड बाई द बर्नर। नेक्स्ट वान, द ब्याट्री की should be closed for the minimum time while taking null points to avoid heating of the resistance coil. 4 मा चाहिँ लास्ट वान, the length of the connecting wires to the coil in the hepsometer must be sufficient so that their ends may reach any gap of the meter bridge without any displacement of the hepsometer containing the coil. Now we are going to see the merits and demerits. हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरिसक्यो। अन्त अब हामी चाहिँ के गर्छ भने अब यसको एडभान्टेज र डिसएडभान्टेज हेर्छ। यसको एडभान्टेज चाहिँ के छ भने इट हेल्प अस टु फाइन्ड द अननोन रेजिस्टेन्स भेरी एक्युरेटली। अन्त यसको डिमेरिट्स चाहिँ के छ भने, डिसएडभान्टेज चाहिँ के छ भने मिटर ब्रिज वायर मे नट बी एक्ज्याक्टली 1 मिटर लेन्थ विच गिभ्स राइज टु एरर इन मेजरमेन्ट। यसले चाहिँ मेजरमेन्टमा एरर पनि ल्याउँछ। नाउ दि एप्लिकेसन्स अर युजेस, हामीले मिटर ब्रिजको एप्लिकेसन चाहिँ के हुन्छ भने अननोन रेजिस्टेन्स चाहिँ फाइन्ड गर्नु हुन्छ। अनि एप्लिकेसन चाहिँ हामीले अलरेडी पनि डिस्कस गरिसकेको थियो र यसको एप्लिकेसन चाहिँ के हो, अननोन रेजिस्टेन्स फाइन्ड गर्छ। अनि यसले चाहिँ व्हिटस्टोन ब्रिजको नै प्रिन्सिपल फलो गर्छ। थ्याङ्क यू।